indietro, tra carte e magie oscure, sfidanti pronti a tutto, gioia, canzoni, risate, l'ore lì, il nostro destino, l'ore lì, e il grido delle tenebre rimbomba, amicizia e battaglia, con cuore e furore. Tra carte magie oscure, sfidanti pronti a tutto, gioia, canzoni, risate, l'ore lì, nostro destino, l'ore lì, e il grido delle tenebre rimbomba, amicizia e battaglia, con cuore e furore. Nella nebbia dei giochi di carte sorsero come titani, uniti dalla passione e dagli inchiostri incantati, paladini dell'arcano gioco, cacciatori di gloria immortale, sfide, duelli, fratelli nella battaglia, l'ore è lì, e il grido delle tenebre rimbomba, amicizia e battaglia, con cuore e furore. Premi dorati e trofei, luminescenti come stelle, eventi da leggenda, nessuno resta indietro, tra carte e magie oscure, sfidanti pronti a tutto, gioia, canzoni, risate, l'ore lì, il nostro destino, l'ore lì, e il grido delle tenebre rimbomba, amicizia e battaglia, con cuore e furore. Tra carte Allora, va bene tutto, perché a me va bene tutto. Però Fabio Perotta mi dice per settimane, no, devi firmarmi la carta, devi firmarmi la carta. Il tuo nome, Martin, grosso così. Cioè, il mio messo in un angolino, il tuo nome 2 volte. Com'è sta storia? Però tu c'hai la firma sulla carta. Ah, c'ho la firma, vabbè, vabbè. Buonasera! Ciao, Buonasera a tutti, ragazzi. come state? Buonasera a tutti, grazie per l'invito come sempre. Arnaldo! Ma c'è anche lei, non avevo notato. Buonasera, buonasera. Lo so, buonasera, io spunto quando meno ve lo aspettate, io a un certo punto, come il cavolo a merenda, eccomi qua e mi sono portato anche il buon Vale oggi. Ciao Vale, benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. Ah, vale. Che ha fatto un risultatino, se non sbaglio. C'è stato un risultatino di Vale, vero? Sì, dai, la top 16 l'abbiamo raggiunta. Mica da niente. Quando
Quando Villain ha preso la sua fotocamera e ha fatto il giro della gente che c'era in top 16, ho detto, cacchiarola, cioè qua è meglio di un challenge, il livello della top Era è molto molto alto. mostruoso. Come ti sei Un sentito, top Vale, a 16. stare lì in mezzo? E allora, nel senso, comunque il livello è altissimo, ok? Era veramente tanto tanto alto, però l'aria che si respira a questi tornei è qualcosa di bellissimo, perché comunque si sta tranquilli quando si gioca, pur comunque tenendo il livello alto, che è secondo me uno dei traguardi più belli che si possono raggiungere non solo in Lorcana, in ogni TCG, a mio parere. Sì, non è una roba sulla quale noi puntiamo davvero tanto, per noi è davvero tanto importante quella dell'atmosfera, no Martin? Bellissimo, cioè veramente fatto un giro tra una stream e l'altra e raga, tutti con dei sorrisoni che arrivavano fino alle orecchie, cioè bellissimo, a prescindere che stessero vincendo, perdendo, che dovessero droppare, tutti estremamente felici e prepositivi. Tra l'altro, tornando su questo punto del tutti felici e prepositivi, la sportività all'ordine del giorno. Ho visto delle judge call finire con ah, non ti preoccupare, rimischia alle 7 nel mazzo, ripesca a 7, va bene lo stesso. Fa grazie, sono nuovo. Ah, tranquillo, tranquillo. C'è una roba che comunque con un price pool del genere in altri Non vedi TCG tanto si è spesso, è vero. È vero. Tu Arna ti sei fatto bello, qualche giro per i tavoli? magico. Hai avuto la maniera? Non tantissimo perché ero occupato a cercare di dare supporto al team come possibile, però come dicevo, in realtà questo è stato il mio secondo evento a Bologna perché la Summer e la Spring le ho dovute saltare per vari motivi, uno lavorativo e uno personale, quindi io sono stato alla prima di febbraio, no? E lì l'atmosfera era molto diversa, quindi in realtà sono stato molto felice di vederla rinnovata e cambiata. Il motivo è semplice, secondo me quella di febbraio è stato il primo grande torneo in Italia di Lorcana, quindi erano tutti un po', sai, un po' tesi, comunque erano curiosi di vedere che piega prendesse il gioco, mentre invece adesso col fatto che bene o male le facce son quelle, le persone delle community grandi son le stesse, avere l'opportunità di rivedersi tutti insieme in un unico posto è molto diverso, e devo dire che sono rimasto davvero molto stupito, ma assolutamente in positivo del clima che si è respirato. E anche se è stata una giornata veramente tosta sotto tutti i punti di vista, fisici, psicologici, eccetera. Alla fine, lo dicevo anche a Giorgio poi quando stavamo tornando in macchina, se ci fosse stato da rifarlo con una pausa di 10 minuti avrei rifatto tutto. Sì, sono d'accordo, è vero. E il giorno dopo ero esausto, ma triste che fosse finita. Anche perché poi, cioè, dietro ci sono stati mesi di preparazione molto, molto intensa. E Arna, che tu a sto giro hai avuto modo di vedere, hai visto le Sì. chat come sono incandescenti dalle prime ore dell'alba fino a quando poi non si va a dormire a notte fonda, telefonate chilometriche con cava a qualsiasi ora del giorno e della notte, eh, ospiti da andare a prendere, ospiti che si perdono, non facciamo nomi, qualcuno è stato abbandonato da un tassista in mezzo al niente, ma va bene. L'importante è che però il risultato si è visto, ok, ci sta a Poi sottolinearlo, ecco. Poi io non lo so all'estero, però comunque il fatto che la community italiana si sbatta così tanto, perché poi la differenza non sta almeno dal mio punto di vista, non sta nell'organizzazione del torneo generale, no, perché quella bene o male non dico che la possono fare tutti e non la possono fare tutti, però sta nella differenza dei piccoli dettagli, e il side event qui e i giveaway di Flavio per cercare di rendere tutti felici e invitiamo Villain a streamare, no, questo poi ti dà tanto la misura di quanto poi uno ci tiene
a far sì che il gioco cresca e che va oltre poi i propri interessi, e questa secondo me è la cosa più importante per tutte. E adesso vedremo se le altre community europee proveranno a starci Seguono. dietro oppure no. Io direi che, allora, prima di tutto facciamo un reminder, no? 18 di gennaio succederà un'altra roba bellissima, ovvero ci sarà la Winter. Vi aspettiamo tutti quanti, ragazzi, stavamo già lavorando in tempi non sospetti anche alla Winter, e difatti vedete qua sotto il primo risultato tangibile. Buonasera Ovvero, ragazzi, ciao Ciruno, Fit, Ciruno, Ciruno anche a te, Fit. My Fitness Brother ha fatto il tifo con 6 bits. Sei sempre lo strabenvenuto, Fit, che ti annunci sempre col tuo Ciruno. Vedete qua sotto appunto la prima bozza a colori del nuovo tappetino, quello della Winter, quindi ricordatevi bene, il 18, segnatevi la data, vi aspettiamo a Bologna. Secondariamente ho chiesto qualche giorno fa ai ragazzi e alle ragazze che sono venuti a trovarci di produrre dei video, farci o mostrarci delle foto della giornata di torneo. Quindi direi, ragazzi, di senza ulteriori indugi di cominciare. Se Sono Erika e lei è Judy. allora, presentazione. Per chi ci segue, esatto, per chi ci segue conoscete già questa magnifica coppia, che in realtà sono un trio perché ci sarebbe anche Umberto. Loro frequentano il Goblin a Torino e sono tre esseri meravigliosi, uno più dell'altro, e Judy è la mascotte del trio, ecco, ed è un po' la mascotte del Goblin della community di Torino. Quindi scusate, però era giusto presentarli. Ciao ragazzi, sono Erika e lei è Judy. Abbiamo fatto questa clip per raccontarvi la nostra esperienza alla Fall League di Bologna. È stato molto divertente, abbiamo incrociato un sacco di gente simpatica che a tutte le partite è stata molto gentile con Judy e le ha fatto un sacco di feste. E per quanto riguarda la partita, le partite sono andate male, ma non importa perché ci siamo divertite un sacco, e soprattutto quando siamo andati a fare lo streaming della partita tra Antonio e The Lorcana Villain. Speriamo di ripetere tutto il prima possibile e alla prossima ragazzi, ciao! Allora, lo streaming. Hanno tifato palesemente contro di me, ma va bene. Comunque, adorabili. Sottolineerei il fatto che gli animali sono più che benvenuti, ragazzi. Quindi se avete gatti, pappagalli, uccellini, conigli, anche cani da portare, venite pure. Non lasciateli a Createvi un casa. account Melee, insomma. Come? Createli un account Melee. Sarebbe molto divertente. Tu, Martin, hai avuto modo di conoscerli? Qualcuno li Gli ha animali incrociati? o... No, questo magnifico trio. Sì, ne ho portato uno dall'Irlanda. Un mio amico è Come riuscito a si vincere chiama? una capra. Din, Sì. che è riuscito a vincere una capra Vabbè, firmata fantastico. perché era nel team con Moyen, Arlan e Artafax. Hai detto Fa il team gotica. degli stranieri. Gli stranieri. Ho fatto il team degli stranieri. Sai, tipo quelli del Game of Thrones. Sì, esatto, gli Gli estranei. gli strani, gli strani, giustamente. Allora, andiamo un po' dal buon French. French che ha passato la giornata a sketchare carte, a firmarle. Povero uomo. L'ho visto Sì. devastato a sera. Un grande anche lui della community di Torino, oltre ad essere un disegnatore, gioca anche. Ciao agli amici di Lore League, volevo fare un saluto a tutti e raccontare un pochino della mia esperienza di questo weekend alla Fall League. È stata per me un'esperienza bellissima, non solo come artista ma anche come appassionato e giocatore. Seguire un torneo così grosso e vedere la passione che c'è intorno a questo gioco.
come artista non posso che essere felicissimo, è andata molto bene, ho avuto un riscontro super positivo, vedere la community, la passione che c'è intorno a questo gioco è stato bellissimo, e intorno anche alle mie carte, alle illustrazioni che ho realizzato per il gioco. E, che dire, è stato veramente bello e molto positivo. Spero di poter tornare alle prossimi eventi, prossimi tornei. Sarebbe un piacere poter partecipare di nuovo. E mando un saluto a tutti quanti e un grazie grande a tutto lo staff e chi ha partecipato per rendere il torneo così incredibile. Grande, grandissimo. Vi assicuro che French era molto 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 più attivo e felice. Secondo me è perché l'ha costretta a fare il video tanto surf oggi. Figurati. Molto più attivo e felice. No, aspetta, a parte gli scherzi. La cosa bella della Fall è stata proprio la passione di ogni singolo componente, sia i giocatori, sia chi partecipava all'evento, sia lo staff. Cioè, ogni persona sprizzava felicità. Ok, tanto lavoro, tanto stress, tutto il resto, però percepivi da ogni singolo componente, prima Fall e poi post, vedendo i risultati, la felicità di ogni componente, veramente, veramente magico. Anche French, post evento, ha detto: non mi aspettavo così tanta gente appassionata che venisse a chiedermi una firma, una foto, un abbraccio, un saluto. Mi sono sentito proprio bene, mi sono sentito... Martin? L'abbiamo perso. Sì. Ah no, è tornato, eccolo qui. Ok. Voleva dare un po' di suspense. Sì, prima esatto. Sei saltato Sono per un istante. Tipo, io parlo tipo per 3 ore, magari... È finito con mi sono sentito, basta. Ma la frase era finita, era mi sono sentito. Mi sono sentito. Solo tu. Oh, ma difatti, raga, scusate perché io non l'ho visto. Mea culpa, mea massima pulpa. Eccolo qua, dov'è? Eccolo, fatto, l'ho fatto. Grazie. No, ma se la chat lo chiede devo farlo, c'è Mike Tyson che l'ha fatto. Cosa devo fare, Martin? Non dipende da me. Lo sai che se fosse per me sarebbe solamente Messi tutto il giorno. Attenzione, Mike Tyson. Mike Tyson del torneo? Sì, è proprio lui. È proprio Emanuele. Sì, ed è lui che ha chiesto il Zoom. Grande Manu. Come stai? Che uomo, Sì. che uomo. Io gli ho comprato belle sketchate a colori. Belle sketchata, sì, tanta roba. Oh, ma c'è Dante anche. Ma difatti dicevo, che live è questa che ancora non è spuntato fuori Dante? All'appello mancano Dante e Pangratto. Dante è arrivato, speriamo in Pangratto. C'è Fede, grande Fede, eccolo lì. Super. Oggi ho fatto una cosa più grossa della Fall League. Ho fatto tiltare un player con Lilo in Stilso. Dimmi che era blu-rosso, ti prego. Grandi. Ok. Ciao Sherlock. Ma tutti adesso siete arrivati? Dove eravate? Raga, io ho fatto 3 ore di discorso. Andate a prendere il VOD. Rosso-viola. Ti faccio vedere la cartina che mi ha omaggiato, di cui mi ho omaggiato il buon French. Che bella! Madonna, che bella! Troppo bravo sto ragazzo, raga. Mi ha detto testuali parole: la carta più bella che ho fatto oggi, e non faccio fatica a crederlo. Sì, è spettacolare. E adesso questa qui andrà in collezione con tutte le altre, perché l'ossessione per le sketch è sempre troppo alto. Sai che io non ne ho neanche una, dovrei rimediare. La cosa più bella è che ti ricorda il momento, ti ricorda l'evento, cioè è una memoria dell'evento. Infatti non le compro mai, cioè non ho mai comprato da altri una sketch, però ora qui con le interviste, ora qui agli eventi, eccetera, hanno sempre un ricordo, in qualche modo. Infatti io me le faccio indipendentemente dai prezzi, non dai prezzi, io me le faccio dedicare sempre, perché quelle sono mie e basta. Io raga non capisco chi vende le sketch sui mercati secondari.
è una cosa estremamente, cioè, vabbè, va bene tutto, però è una cosa estremamente personale, soprattutto se ti viene fatta in quel momento, cioè è una memoria. Adesso ho capito cos'è, perché sono arrivati tutti adesso, perché erano tutti a guardare la Juve. Ragazzi, nessuno spoileri che cosa sta succedendo, perché io stanotte, finita la live, vado a vedermela, quindi nessuno dica niente, perché arriva un banhammer di quelli devastanti. Andiamo col prossimo contributo dalla regia, o da me. Ma è normale che Francesco, io non senta gli audio dei video, Anto? Attenzione. è normale che tu non senta? Gli audio dei video che mandi? Allora, Sì. Stavo per dirlo anch'io. apriti Sì, Twitch. diciamo, Ah, mi apro tu. Sì. Sei un genio. attiva la cuffietta pronta per quando mandi video. Sì, dalla regia, ok, sì, ce l'abbiamo. Inviato Come- speciale sul. Come, Sì. come al Goblin l'altra volta che avevano le cuffie proprio stile Ah, sì. terzo tempo. Bellissimo. Ok, se siete entrambi su Twitch allora io faccio partire il terzo filmato. Ottimo Francesco. Ciao a tutti, sono Francesco del team di Goblin Torino. Mi è stato chiesto di fare questo video per raccontare quello che è stato per me la Fall League di Bologna, sicuramente uno degli eventi più importanti nel campo nazionale, se non europeo, sia per il campo competitivo, quindi con gli inviti di Artabax, di Moyen, ma anche per la presenza di diversi esponenti nel campo italiano, sempre di Lorcana, come Daniele Matrigale, come Federico Mecozzi. Devo dire che è stato un evento davvero bello, sia per le conoscenze, sia per aver imparato molto di più a livello competitivo di Lorcana, ma anche per la presenza degli artisti, con Leonardo e French che hanno sketchato, penso, a tutte le carte. E sono molto felice di essere stato presente a questo evento e spero di essere di nuovo con voi a gennaio per competere ancora di più e cercare di nuovo di arrivare in top, cercando di fare un risultato migliore. Bravo Fra, grazie anche a te per questo video. Ok, ritorniamo qui. Bravo anche lui anche l'avete imparato a conoscere se ci seguite, è uno degli aficionados del Goblin. È uno dei Ultimo... miei Sì, vai pure. modelli di mano del martedì. Sì, esatto, umanista. Manista. E poi abbiamo Perché un chi contributo anche adesso estero. non lo sapesse, attenzione, Abbiamo un contributo anche estero, quindi. direttamente dalla Sicilia. Hey, just want to say thank you very much for the invite to the Law League event in Bologna. It was really, really awesome. And it was really nice to experience a sort of event, a third-party event like that in Italy. And I could compare it to the events we run at home. And there was a lot more I liked about it. I really liked finding out the different metas as well. I felt like Still Song was very popular in Italy, and it was really nice to compare that at home, where Still Song is around, but it's not as popular, not as loved as much as you guys love it. Great staff. Everything was run smoothly. No issues at all with any rounds. Judges were very informed. Very good at making sure, because my phone wasn't working, I couldn't get the pairings from Mila on my phone, so they were very good at helping me find where my pairing was at which table. But really good, and I recommend anyone who could make it redo another one. All the prizing from the playmats is really awesome. I'd love to see some more custom stuff made. That'd be really awesome to see. Maybe some sleeves or something like that to hand out as well. Because I really like that mat. That's what mat I'm probably going to be using for a long time. So yeah, just thank you very much for the experience. Definitely, if I can make another one, I'll try my best. Fantastico, che bello sentire queste parole da parte di queste personalità. Come Arna? Tanto, però adesso ci devi tradurre Padre. tutto.
Allora, praticamente ha detto che la pasta alla carbonara è stata la sua cosa preferita del... No, scherzi a parte. Allora, la cosa che a me ha fatto più piacere in generale, vabbè, oltre alle belle parole che ha speso per noi, sul fatto che il torneo era molto ben fatto, i giudici preparati, bella l'atmosfera, una delle cose che mi ha fatto più piacere è che gli piacerebbe ritornare, quindi già quello vuol dire che si è trovato bene. Ma che gli è piaciuto anche non è il merch, non è la cosa giusta. Come lo possiamo chiamare? Tappetino? Come lo chiami? L'identity Sì. generale che poi si è tramutata in degli asset fisici, cose di questo genere qui, secondo me. E poi è meraviglioso No, che si sia lamentato della quantità di Stilson, che vuol dire che ho seminato bene in quest'anno di TG Lorcana e di live. un'altra cosa bella che ha detto qui e anche nel suo canale, che se riuscite andate a guardare, lui è uno dei giocatori migliori di Blue Steel. Dateci un occhio, Harlan. E Nonché un'altra l'unico cosa bella, praticamente. attenzione, Moyen muto, no? Attenzione. Un'altra cosa bella che ha detto è che quando viaggia nota come c'è una differenza tra un paese e l'altro, per quanto riguarda il meta, e come in Italia il meta sia per il momento dominato da Amber Steel Songs. Grandando sul un'altra roba che ha detto bella, tra l'altro, che serve a noi per migliorarci sempre, è utilizzare al massimo le grafiche. Cioè quel tappetino fighissimo, prossima volta ha detto sarebbe stato figo se avesse fatto anche delle sleeve o Sì. del merch da distribuire. E noi stiamo prendendo appunti. Shh, Quindi, non dire raga, niente, non dire niente, non dire niente. ho detto soltanto che sto prendendo No, appunti, non è- voglio. No, vabbè, raga, preparatevi a cose veramente grosse. Scoppiettanti. Il Tanto questo è un futuro è segnale roseo. molto positivo cioè, di come anche all'estero vedono l'Italia, cioè nel senso se comunque anche persone come Artabax, Moyen, Arlan sono venuti in Italia a farsi un torneo, si sono fatti chissà quanti cavolo di chilometri, cioè vuol dire che comunque cioè, non te lo fai se devi andare a un torneo, a un local, capisci? Cioè vai lì perché Bravissimo. sai che c'hai i judge competenti, sai che comunque i premi sono giusti, hai il giusto livello di competizione e quindi sai, cioè, credo sia proprio quello il motivo, poi non lo so. Cioè, questa è come la vedo io da persona No, ma la cosa italiana. importante è che tornino a casa con la consapevolezza di essere stati invitati, perché loro comunque, diciamolo per chiarezza, sono stati invitati. La cosa positiva era farli tornare a casa con la felicità di aver partecipato a un grande torneo, e questo, essendo andato poi quella sera, sì, io che Martin a cena con loro e avendoci poi parlato, perché poi si creano dei legami comunque anche post, l'abbiamo notato che è così, ecco. Raga, una roba bella che Forse hanno perché in detto. Italia easy win, chiede Valerio. Ma Valerio, forse? Boh, chi lo sa. Ciao Pangratto, non ti avevo visto entrare. Non vedo l'ora di E se venire alla anche Winter. fosse, deve essere uno stimolo per noi a migliorare, migliorare, Giusto. migliorare. E non Assolutamente. venire a farci dominare da questi stranieri, vincessero a casa loro. E Ma tu allora... mica devi credere che possono vincere, così vengono tutti e poi dopo spiegano diretto. Prima Allora, ci a facciamo questo la punto, pubblicità, ragazzi, capito? visto che ci dobbiamo imparare, dobbiamo migliorare, andiamo a vedere i mazzi che hanno fatto la top 16 e vediamo come cacchio potremmo fare a modificarli, migliorarli per il set 6, perché ricordiamoci che la fall, ricordiamo tutti, la fall è stata set 5. Quindi partiamo da Della Guardia Alessandro, top 16. E comunque anche questa è una considerazione da fare. Non era scontato avere tutto questo entusiasmo e partecipazione su un meta che stava andando a scemare, scemare ovviamente in senso di interesse, con un ovvio hype molto forte per il set 6. Quindi ulteriormente chapeau. Sì, sì, sì. Grandissimo. Cioè, tornando a quello che ha accennato Arnaldo, noi streamavamo sul canale di Baker, gente super attiva, che
curiosa, faceva domande, voleva vedere i player internazionali giocare, ma anche i nostri italiani, e nonostante ribadito il fatto del set 5 e nonostante ci fosse un torneo in America streamato da Spacey con il set 6 nello stesso momento, sempre tra le 50 e le 70 persone attive nella live, bellissima, cosa bellissima, raga. Bravi, Allora, bravi tutti. Discard, ragazzi, Discard è un mazzo fondamentale anche in questo set, doveva morire senza Baki, non è morto manco per niente. L'ultimo grande challenge che è stato vinto in America, è stato vinto appunto, che è stato fatto in America, è stato vinto appunto da un mazzo Discard dell'ottimo Wonderland. Andiamo un po' a vedere, ragazzi, molto rapidamente, secondo voi questo mazzo qua come migliora nel prossimo set? Va avanti, sale, scende? Che carte vanno messe? Ancora fortissimo. Io ieri ho visto la partita, quella tra Dean Rossoblu e Zan al torneo intercontinentale che stanno facendo. Zan è oggettivamente uno dei giocatori più forti al mondo, quindi per me quello che dice lui è legge, quindi non lo dico io. E sicuramente si sta un po' adattando probabilmente al meta. Ho visto che ha reinserito probabilmente per diciamo far fronte un po' anche agli aggro il capitano uncino A1 della prima espansione, Pensa a te. che non è male, che non è male, e poi soprattutto ovviamente oltre a inserire i Pluto, che secondo me sono un'aggiunta fortissima in qualunque cosa, quindi non solo nel discard che giochi grigio, e poi lui ha aumentato a 4 covo anziché i classici 2, perché è una carta decisamente fortissima. Vai Martin. Covo troppo forte. Come diceva Arnaldo, Pluto sarà sicuramente una carta definer di questo meta. Il fatto che sia un costo 4 incabile bodyguard 5-5 fa veramente la differenza. Senti, ma lo Scendendo un mettiamo in turno, covo e lo facciamo diventare 6-6? ma non ti serve, non ti serve. Ma serve io credo che in discard la cosa forte sia Pluto in combo con le muse. Wow. Bellissimo. Perché tu cominci a spaccare pezzi con Pluto, che comunque è un 5-5, lui essendo danneggiato torna ad essere un 1 di forza, quindi poi canti una canzone con le muse, te lo rimbalzi in mano e poi lo rimetti in bodyguard, curato, praticamente come se curassi gratis ogni turno quel Pluto lì, che comunque ti fa da bodyguard per il turno successivo, quindi tu puoi andare in quest benissimo con John, con Bestia, con tutti, oppure banalmente puoi cantare con Ursula doppio senza che comunque te la possano rompere il turno successivo. In quanti per la giocare, allora il vero problema delle aggiunte sono che la lista di discard è molto settata, cioè nel senso deve giocare determinati drop in certe quantità, quindi sinceramente io non saprei che cosa potrebbe, credo, saltare la Tinkerbell, però non ne sono del tutto certo perché la Tinkerbell è fortissima contro la bestia avversaria, quindi Mirror. Sì. Quindi, sinceramente non ho ancora inquadrato bene. Certo, siamo ai primi giorni, alla fine, cioè Esatto. oggi è il 27, mancano ancora in realtà un po' di giorni alla release, perché la release ricordiamo che è il primo, Esatto. quindi siamo ancora un po'... forse agli europei magari avremo le idee più chiare, però per adesso mi sembra che abbiamo delineato due carte fondamentali per questo mazzo con il set 6. Andiamo a vedere, andiamo a fare un giro. Pluto nel covo one shot a Iram. Ricordiamoci che Mamma mia, ragazzi. non è banale. Il one shot Allora, su Una Iram carta non che bisogna è banale. rispettare, come una carta che bisogna rispettare in maniera fondamentale, cioè, fa veramente tantissimo la differenza. poi io non so Siamo se considerando anche conoscete, non so se conoscete questo ragazzo. Un certo Valerio Laurato, mi sembra di averlo sentito. Dai Vale, raccontaci sto cacchio di crichi, dai.
Allora, Carta degli dei, Cricky, Sì, sì, bellissimo. allora sì. io l'ho messo principalmente contro le location avversarie, Mhm. ok? Quindi mi aspettavo qualche rosso viola, quindi ho deciso di mettere Criqui perché comunque è un pezzo che tu lo metti, ti fa fare trade buoni a prescindere, oppure ti trada le location, perché il Sì. vero problema è che contro rosso viola, se non sei riuscito a fargli scattare la mano, a una certa lui cosa fa? Ti mette magari location, poi ti fa prep e tutte le location non le togli più nella vita. Cioè, nel senso, lui continua a fare 3 lore, 2 lore a turno e tu non hai modo di counterstargliele, anche perché i tuoi character non hanno tantissimo di forza d'attacco. Quel Kriki sbilancia un minimo, in più è comunque un pezzo aggressivo, perché comunque questa per 3. Se scende bestia grigia e scende Kriki e l'avversario deve decidere su cosa fare Medusa, diciamo che sceglie, ok? E dare le scelte all'avversario è sempre un bene perché molte volte succede che fa la scelta sbagliata. No, oggettivamente è così. Cioè, Sì, sì, insinui il vince con le dubbio, dai scelte. l'alternativa. Esatto. È giusto, è Esatto. giusto. Non devi far pilotare, non devi far fare giocate pilotate, è giusto, è giusto. Tra l'altro bello vale per il fatto anche che comunque Criqui, se non questa, può cantare Bruno senza nessun problema. Esatto, è un altro pezzo che ti canta Bruno oltre la bestia grigia e Tinkerbell. Wow. Bene. In più è incabile, cioè questa lista gioca 12 non incabili, perché volevo briccare il meno possibile. Infatti cosa ho fatto? Ho comunque messo la Mono Anna al posto di un Prince John, che ho visto che nelle liste discard della top 16 è stata molto approvata questa cosa, perché anche le altre liste della top 16 giocavano 3 Prince John Ho visto solo una lista in e top con 4 John, le altre erano tutte con meno. con 3, esatto, perché Prince John è un pezzo non incabile, quindi già ti costringe, nel momento in cui ne hai magari 2 in mano, dici, nel senso, perché non è un pezzo che trada bene, ok? Avendo uno solo di forza. Sì. Quindi è un pezzo che rimane lì e dici, ok, adesso devo trovare gli scartini se voglio fare valido. E se non vedi gli scartini, se vedi solo spari, cioè è un pezzo, non dico che non sia forte, perché comunque fa parte del tuo draw engine, quindi è forte per forza. Però un 3 per secondo me è bilanciato, considerando che quel mono per alla fine ho messo una Anna per poter fare scartino magari turno 5, poter rompere un pezzo danneggiato, Kamakova per dirne uno, o Iram anche. Quindi, cioè, lasciando comunque lo stesso numero di, cioè togli una non incabile per mettere una non incabile. Sì. Quindi mi sono trovato abbastanza bene, quindi Avendolo giocato un po' al mazzo Vale e avendo magari dato già un occhio al nuovo set, sì. che cosa vedresti in e che cosa vedresti out? Allora, cosa vedrei in e cosa vedrei out? Allora, sicuramente 2 Kriki al posto di 2, cioè 2 Pluto al posto di 2 Kriki. Ok? Perché comunque è un pezzo che ti entra prima, anche se non ti canta Bruno, però è comunque un 5-5, quindi ti aiuta comunque a tradare bene le location, quindi fa la stessa cosa di Kriki, questa meno, però torna anche un turno prima, cioè entra un turno prima, e in più, come abbiamo detto prima, fa il bounce con le muse, cioè permette di rimbalzartelo delle muse qualora volessi rimbalzartelo. Curarlo, diciamo. Esatto, curarlo. E volendo si potrebbe aggiungere anche il 3 per al posto magari di un Hypnotize. Interessante. Ragazzi, scusatemi, Valutabile. spieghiamo un attimo per la chat, magari non tutti sanno che cos'è Pluto. Pluto è Vai, una nuova vuoi che carta vada del a set. prenderla? Vada, buon uomo, prenda questo Pluto. 4 mana, inchiostrabile dello steel,
1-4, che però se non ha danni è un 5-5, 1-5. 1-5, giustamente, bravo, 1-5, con bodyguard, e questa di 1. Il fatto che entri... poi vedremo un'altra lista interessante del nostro buon amico Luca, che giocava i Chen Po. Sì. Chen Po fa la stessa cosa che fa Pluto, ma un turno dopo. Ok che ha un body line, uno stat line un pochino più grosso, ma l'obiettivo dei Chen Po è molto molto simile, se non è identico a quello del Pluto. Pluto entra un turno prima e come diceva Vale c'è questa mini combo con le muse per poterlo curare e rigiocare. E che ti diventa a turno 4 on the play vuol dire che se Loppo ti fa turno 4 castello e dicendo gioca in questo caso non te lo fa, guadagnando un turno rispetto a mettere un cempo nella situazione. Ti protegge, come diceva Vale, la bestia se vuoi questare. In questo caso, nel nuovo meta vedremo la presenza di tanti evasivi come le Tinkerbell piuttosto che i geni. Qui va a proteggerti magari un trade con un diavolo. Quindi diciamo che funziona come seconda protezione su diavolo evasivo con quello che potrebbe essere un genio. Vedo Antosulfo che ride sotto la barba. No, andate avanti, andate avanti. Andate avanti, andate avanti. Successo. Andate avanti, andate avanti. Non ho capito. No, niente. È gasato perché lo gioca anche. Cosa succede? Shh, non ti preoccupare, vai avanti. Comparirà una faccia? Don't you worry. Probabile. Trust me. Attenzione. Everything is fine. Everything is fine. Don't worry. Attenzione, switchiamo sull'inglese. Guten Tag, devo dire, no? Forse sì. E niente, quindi secondo te Vale carta dominante? Sarà una carta dominante nei abbastanza. Cioè, non solo nel Discard, ma in realtà in tutti i mazzi con i grigi. Hello? Hey man! Buonasera! No. Ciao! Good to see you again. Good to see you. How are you? Somehow I don't. Alles gut, ja. Alles gut. What language is that? Alles gut. Alles It's gut French, is German. It's French. Oh, it's French. Okay. Yeah, it's French. It's French. So happy to have you back here on TG Lorcana. Welcome back, my friend. Thanks One for day I having want me. to hear you playing that keyboard behind you. Yeah, someday I will, but I'm bad. So I really like to let people think that he can play piano, and then. I used to have my guitar for the same reason over here. I have the guitar, but I don't know how to play it. So you see. That's wisely. Let me introduce Vale, if you have not already met on the tournament, on the Fall League. He's another player who made the top 16 on our tournament. And Yes, this is Julian. Hi, Julian. Hello, everyone, and thanks for having me. We were having a chat about the list that made top 16, and by looking at the list, they were looking at the current meta, how is it shifting, and which card can we insert in the new list. And we were saying that this card, as Zan Said is already playing it, Pluto is going to be an essential piece within the list. What do you think about it? Yeah, I hate it already. Yeah. so. Ok, dalla risata di Vale capisco che è a suo agio con l'inglese, giusto? Non te l'ho chiesto prima. Sì, beh, lo capisco. Perfetto. Stai tranquillo. So, because I'm no steel player, so I hate it. No, it's really good, I think, and even in green steel, it's good. So I think nearly every steel deck can play this card. It's not
I think there's no steel deck that's it's probably a bad include or something. You can probably play Artabax Vale was saying was just mention a disgusting combo that you can do with Muses, where you can literally bring it back to your hand when it's damaged and put it back play in. again. Wow. I gave you another combo, Rapunzel. Oh yeah. Yeah, I think it's just for 4 or 5. Antosulfo is there ready. It's like, I can't wait to play in my Amber Steel songs. Infinite value is coming. Yeah. I think Amber Steel is in a really good position. Yeah. Looking forward. And as you saw in Italy, they love Amber Steel songs. Yeah, I played against 5 or 6. It was crazy. Yeah, we were talking about it before. You were able to beat all of them 2-0. Good job, man. No, Bananino, I split. Bananino. No, with Bananino. Okay, no. We were talking about the beginning of the tournament. Yeah, there. Yeah. I think, but there were 2 lists that was no traditional steel songs. There were like this Doc. Even one was with "You've Forgotten Me." Mm-hmm. That was really scary because one time he got me really off guard because I never thought about this card. That he plays this card, and then he just played "You've Forgotten Me." I discarded in my hand, and then somehow I came back. Then because Red Purple has kind of good top deck sometimes, so yeah, it's sometimes. I mean, I remember that you were in live stream when you were paired against that, and me and Baker were there like this. Because you had in hand 3 brawls. Yeah. 3 brawls. So 1 was gone. We were like, oh, I have other 2, and then you forgot. Yeah. I was really, and the other. Yeah, I think I mulligan correctly against Steel Song, and that helps a lot. And yeah, but to be honest, I was also very lucky because every time they wheeled, I was wheeled into some answers like Medusa or Be Prepared or something. I never had a bricked hand then or something. You need a little bit of luck to come out of a good wheel. Because sometimes you don't draw answers of your wheels, just 1-drops or something, and then you lose. Or sometimes they even can play a well-timed Pete, and you lose out of that or something. Yeah, but yeah, I think you also need luck often to. Okay, let's move to the next player. You were playing Finders Keepers. That is a card that against Amber Steel is not amazing. Yeah, it was not. I mean, against the dog version, it was kind of good because this was no wheel version. So he forgotten me, and then I played the Finder's Keeper. This was really good. And you're like, and against Red Blue, this card was insane in the tournament. It really helped me against all green decks, against all discard strategy. They don't want to see that. I mean, if they have Diablo, of course, but sometimes you are able to remove the Diablo, and if you then play the Finders Keepers, they can. It's really hard for them to discard all your cards then before you can board wipe or something. So to translate like really quickly to andare Vai. Ragazzi, non so se avete visto che è comparso, siamo qui da tipo un quarto d'ora che stiamo parlando, però è comparso Artabax. It's like 15 minutes that we were talking about and we were not translating. It was like, oh, it just appeared a wild Artabax just appeared. È comparso Artabax, che è uno dei vincitori, sono il vincitore della Fall. Sì, è vincitore perché comunque, avendo comunque splittato alla fine, lui era in Svizzera al più alto, quindi ha vinto. Vincitore della Fall. E stavamo chiacchierando appunto su Pluto, il fatto che sia una carta dominante non solo in verde grigio, ma sarà dominante in tutto il meta di tutti i mazzi che giocheranno grigio. Lo troveremo in molteplici copie. E poi abbiamo chiacchierato del fatto che nella sua partita in live stream, e non solo nel live stream, avesse giocato con tanti Amber Steel Songs,
e che Finder's Keeper, nonostante avesse giocato contro tanti Amber Steel Song, rimane una carta veramente veramente solida per Ruby Amethyst, per il fatto che alcune liste giocavano You Forgotten Me, che è l'azione che costa 4, inchiostrabile e in Amber, e permette di scartare 2 carte che a volte ti prende un po' alla sprovvista, ed è successo in una delle partite in cui aveva 3 brawl in mano, che è stato preso alla sprovvista, ma grazie a Finder's Keeper è riuscito a recuperare la partita pescando 3 carte. Ed è fortissima anche contro discard. Allora, ci Basta, muoviamo verso la prossima lista, mi serve un ragazzi. po' d'acqua. Vai, bevi un po' d'acqua. Just a bit of water. That's vodka. That's vodka, right? Immediately banned by the channel. No, actually, you can drink. You can drink, but you cannot be drunk. Yeah. Did you know that about Twitch? You can drink, but you cannot be drunk. But before we speak any further, I want to thank you, everyone, again, because you were all so welcoming and kind to all of us. Moyen and me talked a lot about it, and you were all so nice and welcomed us, and you are such a great community. I want to just say thank you to you all, because it was very, very, very great weekend. Cool. Really, thank you very much. It was a massive pleasure for us, and like the Italian kind of welcome, I thought it was well received, and thank you very much for like coming and having the best time. And Italy is really kicking some Italian asses. But Italy is really, I mean, even more than Germany in Lorcana. That I didn't know, because Germany, I thought the community is also very big, but because there was not. Were there players from all of Italy, or just from the north? Yep. No, from all of Italy. Yeah, I think the only regions who didn't come are the Isles. So Sicily and Sardinia, because it's harder to reach the continent. yeah. But So, maybe I'm wrong. Chat told me if there were any Sicilian people from Sicily or Sardinia. Didi se c'era qualche isolano alla fine. Sì, perché l'ho detto in inglese? Vabbè, io alla fine sono un isolano. Tu sei un isolano? Di che isola sei? L'Irlanda, scusami. Mamma mia, va. Ireland at the end of the day is an island. So. Ok, so next one. Federico Mecozzi. What a player. What a player. What exactly. a player. I played against him. Oh, nice. Top 16. How did it go? Like how did I well, know? Of course, we know how did it go. Like, how did it go? I think his list is really good. I like the high on Sisu package really much. I also think he's an absolutely amazing player, and it was a bit unfortunate for him. I don't know how it went, but I won in timeout then, and it was close. I was on 17 and he was on 14, but I had no gold anymore, and then maybe he would have won because he had a diamond board, but it's hard to say, because next turn I would have played something, and but it's hard to say how the game would go. But 1-0. Sorry, it ended up being 1-0. No, it was 1-1, and then I had more lore than him. You know, okay. That's what it was a bit unfortunate for him, because it's really hard to say how the game would have if we had immediate infinite time, how the game would have ended, because it was a fight. It was very, very close, and that showed me that skill really matters, because in general I was very, very confident into red blue with red purple, but somehow he was able to and then he raised himself, and so he was really he knew really exactly what he needs to do,
to have a chance in this. Sometimes you have to play for your outs, and he really did that because he's kind of unfavored to red purple. And then, yeah, it was a tough fight. I mean, the first game I won really, I would not say easy, but I had Flinziso and he had no answers for 2 or 3 turns, and then can be very fast sometimes. But the other 2 games were very, very close. And the second he won, and the third, I can't say how it would have ended. Yeah. By the way, So you for didn't the saw any record, more- Federico won a challenge, the Birmingham one, Yeah. with this deck. Just for chat, ragazzi, non so se tutti voi vi ricordate, secondo me sì, ve lo ricordate tutti, Federico Mecozzi, vincitore di Birmingham, sempre con questo deck tra l'altro, giusto Martin? Non mi ricordo, vero male Arnaldo, Vale? Era sempre questo Sì, il deck, era vero? un po' diversa la lista. Forse non c'erano gli Hideaway, vero? Non c'erano gli Hideaway, giocava giocava la Cusco, c'era la Crossbone. monocopia di Mufasa, giocava 2 Crossbow. Sì, era un po' Era diverso. era sicuramente un altro momento del meta, ecco. Sì. Esatto. E non sono neanche sicuro al 100% che giocasse le Greatstone Dragon. But who knows? Ah, grazie Pangratto. Oh, tra l'altro ci stiamo lasciando indietro delle domande di Dante, vero? Non le abbiamo fatte. Chi vuole leggerle, ragazzi? Vado io? Hey Artabax, I still remember your continuous bouncing of 2 cost Ursula back when Pixelborn existed, lol. Green Purple gives me nightmares now, even if I play Steelsong. Anyway, salt aside, I'm glad you won the event. How was your trip to Italy? Yeah, it was great. I can't complain. It was just great. And the pizza, I tell you, we were on Friday. Friday? Yeah, on Friday we were. That was the best pizza I ever ate in my life. Really. Well, Kava's dad will be very happy about it because it's his place, right? That was amazing, really. The pasta was also good on Saturday, but the pizza was. What was on that pizza? It was cheese and mushrooms, and I don't know exactly, a little bit of spinach, I think. Or spinach. Okay. Well, how's it called? Spinach. Spinaci. Spinaci, yeah, and it was very, very tasty. Very, nice. Very, very tasty. I remember you eating, me like, oh my god, this is the best thing I have. Yeah, it was so great. I mean, the problem is, and then there was the cheese on top, and I remember Baker that was like, is that garlic mayo? I mean, the problem is, beer, you have a bit to learn, but come on, man, don't be like that. Player kicked. That's completely fair. Player completely kicked. fair. No, but the pizza was amazing. I know. What should we change of this deck for set 6? Red blue. Mm-hmm. The deck. Throw the deck in the bin and play something else. No. It's so bad. It's not. I think you should play Sail to the SRC. Of course, you should play some. I would play some Shark Mauis. Ooh, interesting. Because they are so good into green, the Shark Mauis. Yeah, I don't know what you think. They're pretty good into remove. I won't speak about red blue. Sorry, Arnaldo. With the fact that you're ramping a lot, Shark Maui are pretty solid even against a public enemy number 1, aka Genie. Yeah. Oh, actually, I didn't try yet the new version of Red Blue putting the Maui in, but I saw some matches on streaming, but I saw that most of the cases happen that Maui is in player's hand too early, and very, very often he goes into the Inkwell. So I think that it could be a very good addition to Red Blue, but I think it's not a must-have. Personally, I prefer another version of Red Blue that is the
Hyper Ramp 1, which doesn't play the ice block and so on. So I don't know if in my next build I will put it, but I will try it for sure. Yeah, the thing is for the Maui, for me, it's like a tech card for me. So you play it for green, and you ink it in nearly. That's true, yeah. You ink it in very many matchups, but for example, against green purple, because green purple is a power, is a popular deck right now. If you play Maui Shark on turn 4, that's really bad for them. They can do nothing. Yeah, they can't quest anymore. Because they can quest, but they don't want to quest to give you that free spell back, and the board freezes instantly, and it's really hard for them. Really hard, because green purple plays no removal at all, and even other aggro decks, what red blue struggled a bit against, don't have removals for that big body most of the time, and then it's very hard for them. So I think it's like a tech card for me. You don't play it in all matchups. Maybe sometimes in the mirror to close out games also, but yeah. I agree that it's not the best card, but I think it has its purposes, and I can't wait for Jamma to hear us talking us like this about Shark. Can't wait. Jama got so upset when we were live, and we literally dumped from S tier to, I don't remember. Did you put it in B or A tier, Artobax? I don't remember. BB. It B? was Put it not in a B tier. stable. It was a good card, just a good Yeah, card. It was a good. I think that's still accurate. I think. What about this one? Sail. Sail, I think, is so good that it's bad. I saw some people complaining a bit about this card because they seem to. I think it's a powerful card, no doubt, but the uninkable problem is a bit more with this card, because you of course you just have to ink two uninkables then, and two inkables then, and then can be sometimes a bit challenging with your decks. How you build your deck with Tipo, it's much easier to ramp for in many cases. Vale, ti sto guardando annuire. Sì, sono pienamente d'accordo, perché comunque gioca troppo in non incabili rosso-blu, è troppo rischioso, cioè tipo è sempre più forte per il fatto che puoi incare le non incabili. Okay, but what about, guys, the fact that apparently the meta will be way more aggro than the one of the 5th? What about this deck, Arnaldo? Well, actually, I think that at the moment there are better decks probably to try out. I also think that now in this moment, considering that nothing is changing so much in this deck, probably is a good spot, to try new things. As I said yesterday, I saw the match between Dean and Zan. Okay, I mean, actually this card is not that aggro, but I saw that red blue had some problem questing and taking the lead against this card. So I don't know, probably it could be a little bit slow for this meta or better at this of where this meta is going at the moment. Okay. Vale? Do you agree? Yeah, I agree with Arnaldo. Maybe more Little Season can help. Yeah, why not? Yeah. This one, right? 3 cost uninkable. Yeah. I actually like the list. I really like the list of him. What about the either way? Will they see play in set 6? The best card in this set is Library again, right? So either way is the best
choose for remove directly location, and then I can be prep or remove the board. Yeah. Problem Martin? is sometimes you don't want to trade the pieces so it's easier to remove the board for red blue, and as we see in the new meta, probably steel purple becoming very, very, very popular and very aggressive. When steel purple it's putting all the pieces into the library and hard questing, it could be a problem if you be prepped there and then to draw 3 or 4 cards and re-establish the board. So yeah, because hideaway still he draw, maybe he put 3 character in location in the library, and you cast be prep. He draw 3 cards, and are 3 problem that will resolve the next turn, right? So yeah. Yeah, What do you think, also even- Artabax? Yeah, sorry, go ahead, Arnaldo. No, I was saying that just that if, as I said in the beginning, Hidden Coves becomes more and more popular, and people are effectively rising the number to 4 copies, it becomes Hideaway becomes a key card, because otherwise you can't Brawl Diablo, you can't Medusa Beast, and so on. So I think that actually I would like to remove it, honestly, but I think that you can tell apart of this card. Okay. Artabax? Shall we go to the next? He doesn't want me to answer. No, I don't want to. No, go Artabax. I thought we were over with this one, but please. For Anto, if it's not Amber Steel, it's not worth talking about. Yeah, you know, it's like that. I'm Italian. Yeah, if I learn something from Italian, then it's Steel Song is loved. No, please answer. Please answer. Please answer. I didn't want to interrupt you. No problem. I think you can risk to cut it, to be honest, because locations are very unpopular in my testing, at least. I don't know the most purple decks cut it because it's one of the few cards you can cut and still have the many crabs and foxes running around right now, and against the Cove, it's kind of okay, but it's not the best. It's very hard to ramp them. Sometimes that's very painful. Sometimes if you hide away the Cove early, then they get an additional ink that hurts very much often. So I can see both. I can see getting risky and cut it, to be honest. But I can also see, you just play the safe and play 1 or 2 copies. But I think it had better times. Yeah. Okay. Hard to say. Let's see. Okay, next we have Panfili Roberto, or Panfili. Sorry, Roberto. I don't know where the accent is. Artabax, as you can see, even Italian butcher Italian names, so it's not a problem. Okay, we got our first Steel Song for today. So Anto. Tell us about this beautiful deck. Okay, no, actually, I love this list. The last Steel Song list I made, I put the Baloo in, to get those 2-4 lores for the end. That helps you win the game. Baloo's remembers me of flutes,
So you can play Baloo and just kill them to win the game, you know? And protect, defend some of your pieces, some of your more important pieces. And I threw away the bare necessities. But I see that in a huge tournament, maybe it's better these choices, you know, to have the bare necessities. For concerning the 6th expansion, I think the deck must go way more aggro than now. In this 5th set, we have a very aggro Steel Song, as you can see in this list. This is very aggro. Piglets, Lawrence, Mr. Smee, the Cinderella Shift makes you win in 7 turns if you are able. But not Daisy in this list. Yeah, no daisies in this list. Maybe because of the fact that he put Grab Your Sword and 3 Navins, so 2 more Uninkables than the usual Steel Song. That's why maybe he removed them. It's a risky move, of course, but maybe he thought a lot of discards. I will met a lot of discards, so I put inside Grab Your Sword. Grab Your Sword, I bet it will be used again because of how much aggro the meta will go. And I would love to see Tinkerbell again. And maybe, who knows, even shifted. So with the little one. The draw and discard, maybe. The draw and discard Tinkerbell. I am dreaming about Lilos, the new Lilos, in this in Steel Song, and of course the Pluto we already talked about. So what about the Simba? That's a tricky one, in my opinion, because without the shift, I don't think it is very strong. No. But when you play the little Simba. And then you because of you can discard your Lilos then to yeah, very good. That's a good combo. Yeah. I saw Frank Carsten playing the deck. This was really exciting to see. That was really good because against Red Blue they remove your board and then you every turn you play these Lilos. It's so annoying for Marvelous. them to deal with. Because you never run out of cards. You just play. Remove everything. Okay, here's 6 lore. Remove everything. Okay, I put 6 lore on board. And they can't remove every turn. And even if they need to then trade with their Sisu or something, because, they can't raise them themselves. So I think the Lilos are really good, I think. And the Simba is also very... He made this power move. Did you see it? The power move that he played? I didn't see that myself. Did you see it? I didn't see that alive, but they talked about that move, the Simba, and it was awesome. I'm so sad I wasn't looking at the game. I didn't see it myself. He played the Simba in bodyguard mode, the 2-drop Simba, immediately shifted, so he's exerted in the end of turn to ready all of his characters. Wow. That was insane. Yeah, because Lilo, Simba shift, right? It was something like that. He played this bodyguard Simba, the 2-drop, immediately exerted. Lilo Simba. Yeah, exactly. Yeah. Disgusting. It's disgusting. Yeah. Wow. It's pretty sick the fact that you can. I didn't see it already exerted in play. I didn't see this. He just needs to be exerted at the end of turn. So I thought he has to quest. But he doesn't need to quest. He just has to be exerted in end of turn to have his effect. And when you have 2 of those Simba in play, it's GG. No. They only one can trigger. Sadly. Yeah. Oh, okay. Because only one triggers and then the other is not anymore exerted. And then his effect doesn't work. So only one gets ready then. Ragazzi, per chi non parla inglese, per chi ci sta seguendo, abbiate un po' di pazienza adesso solo per spiegare questo passaggio. Il trick di cui stiamo parlando è: giochi contro un mazzo rosso che ti ha fatto il be-prepared, quello che ha fatto, che è stato visto di recente appunto.
sei a tot ink, prendi dagli scarti che hai messo lì grazie al Simba che ti fa pesco e scarto le Lilo, le giochi, entrano esertate come sapete quando le prendi dalla lista degli scarti, metti dentro il Simba con bodyguard, quindi già piegato, gli shifti sopra il Simba, questo Simba qui, Yes. e a fine turno rimetti tutto su, tranne lui ovviamente perché è esertato. Quindi di base tu ti sei rimesso la board a posto in turni avanzati dove magari l'avversario ha già usato la vratta che aveva in mano, quindi lui è costretto poi a dover fare qualcosa perché rischi davvero che il turno dopo tu fai 10 lore. Ok, sorry, but I wanted to translate this cool combo in Italian for our Italian viewers. I'm really high on the Simba version And right now. Let's put the new Lila on highlight too. How many shift target would you see? Sorry? You played how many shift target? Like, would you play only the bodyguard one? Would you play the draw and discard? I think that the one drop is the best because you can either discard your Lilos or just, but sometimes Stesung, you all know that, has sometimes consistency unlinkables. problems with when they draw 2 whole new words in opening hand or something. So you can smooth out your hand a bit with the Simba, and then you have a threatening shift target. I think he's way better than the 2-drop in my opinion. But you can also play some of the 2-drops as well. Yeah, combination. I think 4-2, Yeah. 3-3. Yeah, something. Also, the 1-drop I would play 4 always, I think, but the 2-drop maybe 2 or 3 or something like that. Yeah. I think Vale? Frank. Also the new Simba. 1-4. The other 2-drop, right? Yeah. This one? Yeah. The 1-4, right? This one. Yeah. Mhm. Yeah, it's also reasonable. Yeah. Yeah. Mm. It Because has it's one very power. difficult that they can shoot this Simba because he have 4 of. Yeah. Yeah, for Rapunzel, you mean, Vale? Yeah. Mhm. Yeah, it's good. It's good also because of that reason. But maybe this Simba can be better in Steel Faza. Mm-hmm. Guys, do we believe in Steel Faza? Could that be a deck in the future? Simba, I think with the new Simba, I think that he can. I see the doubt on Arnaldo's face. I don't think so, honestly. But the idea, I love the idea. I don't know if in the future it can be consistent enough to keep the rest of the meta out. It's so linear. That's the problem for all Mufasa decks. I think it's such a linear game plan that has no variance. If you're Too predictable. Behind, and if you're behind, you always lose. And yeah, I mean, Like a slot machine. It wins games, but yeah, not very consistent. I saw an interesting list of red yellow that is playing the shift line with Anto. If you could go back to the other to the Simba, there is a Simba The that Simba? cost. Okay, sure. It's literally a Pinocchio, but in red one. The red one, the 2-drop. The red one. Yeah. So you quest for 3, and then you shift to the exerted Simba. Oh, it's an inkable. That's why I very was not able aggressive. to find. Okay. This It's one. kind of a very aggressive Mufasa. Yeah, but it's Mufasa. a Mufasa. But it's still 1-1, right? So, Yeah. Really... No. There are way more effective aggro decks in this new meta than this one, I guess. Patsa is such a way better card than this. I wanted to talk about this song for Steel Song.
I don't remember the name because I am a bad Oh, Steel you Song got, player. I'm still here. yes. The It's still, good. the sound still. I don't know why not many green steel players play it. I don't know. Here. Because this is Oh, for so me you can this protect the Ursula. to Diablo 2, yeah. Or Diablo. The Diablo. Yeah, exactly. It's kind of busted. I don't know why the people don't play it. And you also draw. You can Yeah. sing it with Cindy. I mean, Yeah. in Steel Song, I don't see it that much, to be honest. But in Green Steel, I see it because you want to play removal with your Yeah. songs, right? In Steel Song. Yeah, because you can shift Diablo on turn 2, sing this song with Diablo, protect Diablo, draw, and then you can ink and play Ursula, Morph. And then you ask your opponent if you want to go to the next game. It depends if he doesn't have a brawl. Yeah, it's fair, yeah. Like if he has a brawl, it's happy that you're giving resist to, but like at the end of the game, if it's a steel player and it sees something like this, it'll probably shake your hand. But in Steel Song, it's hard. I think. The problem is like to put this one, you're going to probably cut one of the 4 copies of the removal that you're playing, and it's not worth it. Yeah, Or you removal is add it just on better. top of that, and but like, what do you cut? Or Anto, you increase the number of songs, and you introduce your favorite item. Well. Oh my god. The Return of Flute Song. Oh my god. That's my dream. I think that this card is so strong, but not in Steel Song, because you don't want trade unnecessary. Maybe with Robin, okay, but you want to then damage the Robin because you want to heal it with Rapunzel. So I don't think he can play so much in Steel Song. Robin doesn't die to Maui, but at the same time, is that in like, I don't know. Medusa, so okay. It's the same thing as Brawl. Yeah. I see it. So in the I end, see the point is ban Medusa. We can't resume all these conversation like this. That will be a wonderful day. I love how I just bought the foil one, so nice. Like in my playtesting chat, everything is like, "What do you think about this card?" It dies to Medusa. It dies to Okay. I got the WhatsApp stickers. Yeah, the Medusa that he's shooting. Yeah. Wow, Okay. that is spicy, this list. We have Luca? before the list, before having a look at the list, we have a message from our friend Luca Reboldi, which is a very good player. One of the best in Italy, actually. Give me a sec, guys. Buonasera a tutti, sono Luca Reboldi, conosciuto anche come Luke Final 7, e vi racconto brevemente la mia esperienza alla Fall League tenutasi sabato scorso a Bologna. Allora, sono arrivato in top 16 portando Discard, mazzo che ho testato sin dal set 4, per cui sono abbastanza confident. Ho perso purtroppo poi in top da un mio teammate, per cui non mi posso comunque lamentare, spiega che ci siamo trovati subito. E niente, torneo devo dire che come 4 season è ancora meglio di quelli passati, a livello di organizzazione, di premi si va sempre a migliorare, per cui top, non vedo l'ora che ci sia il prossimo, che sarà già a gennaio, per cui direi che ci vediamo alla Winter League
e sperando che sia un altro torneo competitivo, ma tranquillo come quello appena passato. Ciao a tutti e grazie. Wow, I love this guy. We can't wait to see you again, Luca. Thanks for your video. Thanks for your nice words. And Vale, it said the same things you said before about the atmosphere you can find at our tournament. The chill but competitive atmosphere, right? The same thing can speak. Yeah. Oh, Eli, bentornata. Eri al cinema. Com'è stato il film? Ciao Dentino, oh, che bello, abbiamo anche un Antokane qui. E poi Martin che scrive in chat. Ok, let's talk about the spicy list, right? I see a Chempo. I see a wonderful Simba. Come on, guys, let's have some fun. We were saying that this Chen Po now could be replaced easily by the Pluto. Yeah. Probably. Yeah, definitely. And Don't I know. think that's Yeah. the concept of Chen Po in this list is kind of Is the the same. same. Like, I the characters and being a big body that's it's difficult to manage. It doesn't die to Medusa. Ice block plus Medusa did. No, Arnaldo Ice Block has been banned. I don't know if you knew. Oh, okay, no problem. I don't play it anyway, so. Actually, I'm continuing dreaming about the fox on Chempo and then go to Mago and so Ooh, yeah, that's dirty. The Simba is for locations, I guess. Yeah, it is. It is, I guess, at least. Yeah, when you play this character, you may banish chosen item or location. Wow, huge. Not too bad. You can shift on morph. It can shift or morph, and he plays 4, of course. yeah, Like it should. it can also be useful for dime, maybe. Yeah. Yeah, but maybe it's very good in mirror against Ruby Amethyst, right? What did he cut? Yeah, good question. Vale, what did he cut? One Ursula. Are there coves? Yeah. 2 coves. No, He plays 2 coves, so I don't think he cut there. Allora, he cut one Ursula, one John. Muses are not there. Muses. Muses. Yeah. Good call, Martin. And he's also playing one Zeus. Yeah, on one Zeus. Here. Yeah. Only one Zeus. Yeah. Tough. Pretty tough. It's crazy not having the Muses in the deck. Yeah, I think so too. Very, very scary. Against Akro, it's really needed, I think, the Muses. I don't know. Because, I mean, I think that today, at the moment, Ward is the most broken mechanic in Lorcana. Yeah, it is. The problem is... And Muses have amazing stats. Yeah. So even if you quest, okay, they can survive, maybe. It depends. But the fact that they have Word and some other extra effects makes them so strong. So I think that the Lucas choices has been very, very brave. But it was in the top, so He made top 16. The problem is with Ward. What were you saying, Gartabax? Sorry? Yeah, the problem is with Ward that they print this on stupid characters that don't need to exert for their effect. Yeah. If Ward on characters that are supposed to quest, like some aggressive characters, that's fine, I think, because you can just try, but it's Prince John nonsense where you just can do nothing. That's not fair, I think. And we saw the nerf on Baki. Don't talk about it, didn't, please. well,
You like you felt it like very. we all It's survived. We literally should the forget same. it. You've forgotten me. No, true. Yeah, Bucky was the same issue. Yeah, Because literally the same. if there are more effects in the game, like exert all opposing characters or something, then. But there are two less reliable answers to ward characters that don't need to exert. That's the problem with Prince John and Bucky, because they just sit there. No. Have you considered have you tested, or are you considering the Prince, the new Prince? Yeah, the one that costs actually, two, quest for 2. yeah, I like Ward. him, and I will test him because I really like him. I think it's a solid card. It's very solid, yeah. I consider. It's between him and the Rose because both are very good. Tough decision for green purple if you play Prince Philip, Martin. Yes. Yeah, the 3-drop. Yeah. 3 mana, Sì. linkabile, e 2 ward questa per 2. Cioè, letta così sembra che faccia un po' ridere, ma il fatto che faccia 2 lore a prescindere, perché l'unica cosa che può rimuoverlo è un biprep o una Tremaine Un grab. o un grab. But Le I carte che think si the giocano. problem is if it was a 3-3, it would be extremely solid. But the Basta. 2 make them Yeah, on a direct trade very, I don't want to say weak, but almost everything can kill him. So I think that at least it gains no more than 2 lore. That can be a lot, of course. Will they ever like- made up Philip who's playable? Because I love this character and still nothing. Come on. You can play the big one. No, it's not playable. the 9-drop that does nothing. You can play that. What is the big one? The one that's remove all the that's not nothing. It's so bad. It's a bad card. It was I think making it's fun of me. all damaged characters or something. With Chief Bogo? Okay. Fanta Lorcana again. we solved the format. Meme Kana. Okay. Yeah. Let's go to Giuseppe Bananino. Grande Bananino. Oh, he's such a Was he great player. playing the Sven? Wait. He was playing the Sven, I have a video. I have a video. And I didn't understand his list because he was playing Wheel and Doc, and I didn't get it till the end. What his deck is? because I thought you play or Stilson? Yeah, because I think you play either one of those, but he played both, so I was confused. But that's kind of tricky because you, as an opponent, you don't know how to play against it because do they wheel or do they dock? Wait a sec, guy. Let's hear it from Giuseppe. Oh. Ciao Anto, buonasera. Come stai? Spero bene. Ti sei ripreso dopo tutte quelle ore di Yeah, he is very low on volume. Give me a sec, guys, because I want to hear it loud and well. So. streaming passate alla Fall League. Purtroppo. Ciao Anto, buonasera. Come stai? Spero bene che ti sei ripreso dopo tutte quelle ore di streaming passate alla Fall League. Purtroppo non hai potuto giocare il tuo bellissimo Amber Steel, ma ti ho sostituito io, non ti preoccupare. Ospiti internazionali, finalmente ho avuto la possibilità di giocare contro Artabax dopo un anno che giochiamo solamente online. La community è sempre la stessa, bella, spettacolare, gente nuova. Organizzazione firmata LLI, quindi impeccabile, non abbiamo avuto nessun tipo di problemi, anzi sono riuscito addirittura a mangiare tra un turno e l'altro una tagliatella bolognese. Mi sono divertito tantissimo e spero di rivederci a gennaio, il 18 se non sbaglio.
Un bacione da bananino. Ciao ragazzi. Super Beppe, he said that he was so happy finally to meet you in person and play against you, Artabax, Oh, Julian. yeah, thank you. Oh, that's an honor. Because Bananino number you one. played a lot on Pixelborn, Yes, right? against him a lot. Against Mm-mm-mm. him a lot, yeah. Ok, let's have a look on his list. Grazie Beppe per il tuo video. So che ti sei imbarazzato un sacco a farlo. Non si vedeva, sei stato molto naturale. Guys, did you know that during the tournament, from the morning to the evening, Uh-huh. stock prices to the vendor rise up like 200%? No, I'm not joking. I'm fucking not joking. In the morning, But for real? in the morning was like €1 each, and evening before the top cut was €4 each. Oh, that's ridiculous. No That's ridiculous. And everything was That's sold out. And stupid. everything was sold out. Bananino, what a player. Yeah, but it's not also Bananino, but Zamagni? also Federico Zamagni? No, there was a big spike of dock from the vendors. I think the first, I don't know his name anymore, but the first after Swiss was playing a dock version. Yeah, Zamagni. Yeah, Federico Zamagni, yeah. Yeah. Another wonderful player and a wonderful person. Yeah, he was very nice. We I are played still against song him. player. We are all wonderful person, right? Come on, you can't call that deck still song. Almost. No songs, but still song. But the thing the weirdest thing of this deck is this one. He told me, I want to protect my singers. Oh, okay. This Sven is really good card, I think. Very underrated. Very good card. So much It tempo. was played. I saw this card being played in Mufasa. Mm-hmm. To ready Mufasa when you spin the Mufasa wheel and you drop Asven, you can ready the character, you can ready himself, but like being able to sing twice, guys. Imagine doing wheel, singing wheel with all your mana open, and having Asven for 4 mana doing Asven and ready again your character, and putting on a 3/3 that quest for 2. And it's not only the singers, it's also the just high questers in this deck that Yes. you can protect as well. Yeah. It's not that bad. And it paid because he made it to top 16, so... Okay, do you think Doc or Sven will make the cut in set 6? Doc will, of course, I think. Doc will be in a lot of decks. I'm really sure. Even in Steel Song? Really solid. There are 2 Steel songs running around right now. One is with the dog and one is with traditional with wheel and so. But the dog version doesn't play usually Ariel at all in such cards. Just more gas, more pressure. What's better against blue-red and such decks, because you can be really fast now with these dog versions. And you still have Rapunzel. So also really good card draw, I think, even with you when only played dog. Yeah. And if you see overall, Doc, it has been considered like it's a staple in Purple Steel. Yeah. Now, Purple Steel is getting more and more popular and more strong. Having with the new Genie, with the new Surfer Tinkerbell, Kaloon. It's be a dangerous deck. Kaloon is very strong. Fire the Cans is very strong right now. All annoying. Yeah, here I have a question. Like, what do you think, guys, about everyone? On opinion from anyone about Kaloon in Amber Steel? In Amber Steel, I think no. It doesn't find the cats.
because you want to place me on turn 2 with Amber Steel because you wanna heal the damage with Rapunzel on turn 4. So yeah, The problem is that's with Vale. Yeah, the problem is that against slower decks you want to play either Smee or Piglet on turn 2 to pressure them. But if you play the uninkable Kaloon, then you are often forced to play it. But that's very bad because it's too less questing power. Against Red Blue, you need every lore, and if you play a 1 quest on turn 2, then it's hard to win against Red Blue, I think, for Steel Song. and he can sing, right? Because it's too it's a character with two cost, so he can only trade and stop. And that's it. Any one more uninkable in Steel Song. I think it will be very, very strong in Sapphire Steel. But honestly, I think that there are better options for Steel Song at the moment. But Blue Steel has the same issue, I think, maybe. So many uninkables in this deck also, so that it's hard maybe, but maybe it will find place in Blue Steel. But the most deck for me for Kaloon is Purple Steel for me because she's really good, I think. Or Amethyst Steel. Yeah, I mean Amethyst Steel, yeah. Especially when you have like the high questers and it built like more aggressive. Like I was checking the VOD from tournament that was that Spessy was hosting, and there were like some very very aggressive list playing something like 10 to 12 one drops, and then when you have a lot of one drops and Calhoun on board that is not questing and is waiting for you to trade into the one drops and it's doing to lure remaining alive, it feels so unfair. Allora, let me answer to Dante. Allora Dante, non so se hai sentito prima, abbiamo parlato un po' della Lilo. In Steel Song sì, può essere giocata, anzi secondo me verrà giocata di sicuro perché è molto forte se giocata in combinazione con ad esempio il Simba che te la fa scartare, te la fa mettere già lì, in turni alti dopo aver avuto la board devastata da metti un B-Prepare o una Sisu, tu puoi riempirla nuovamente, e abbiamo visto di recente una combo molto schifosa con Lilo, Simba Bodyguard, shift di Simba, rimetti le Lilo a posto in piedi a fine turno. Quindi sì, Lilo senza dubbio è da giocare. È da giocare. Poi è ovvio che tornano i grab, va bene, ci saranno le contromisure, ci saranno i pit, ci saranno i bare necessities, però Lilo mi sembra in questo momento all'interno del giallo la carta. Ecco. Anche perché se ti fanno grab su Lilo le rimetto dentro, sì, esatto, cioè devi comunque pagare il costo, Sì. Però è una carta che continua ad esserci sempre, non la perdi mai, ecco. Posso dire che secondo me quella carta è scritta proprio col culo. Sì, scrivevano puoi pagare 2 per rimettere questo card. Voglio mettere nella soundbar qualcosa tipo un gong dopo queste affermazioni. No, raga, attenzione, è scritta col culo, ma questo permette, se mai esistesse, o non so se esiste, qualcosa che ti permette di giocare dei character a 1 in meno, come è scritto in questo modo, se hai un discount sui character, può essere attivato. Lo conteggia. Se hai tipo se fanno un item che dice tutti i tuoi character costano 1 in meno per essere giocati, come è scritto in questo modo, vale anche quel coso. Cioè, se c'è un item che dice i tuoi character costano 1 in meno, all'inizio del tuo turno, prima di pescare, giochi a 1 da Lilo. Sì, magari per me We got a question. We got a question. Let's try to answer. Would you which spot Lilo will take in Steel Song? So let's think about
what will be replaced by Lilo? Vanessa, maybe. Yeah. I hate Vanessa anyways. Yeah, I hated her always. I think it was not. She was for me. She was never Not really good good. Let's go, But- Artabax. Let's go. The problem is like if Genie is still a problem, Vanessa that can sing the Zeus and playing for Zeus as the main could be a potential solution. But you're playing a different deck, playing Lilo instead of Vanessa. But on turn 3 you play Ariel, right? So you can sing with Ariel Zeus, and you continue to put pressure on the bird. So The problem is with Then Vanessa. you can't do Zeus Whole New World. Yeah, you can play Naveen and play Grazie when you for Easy. High roll Hammer Steel. I think the problem is with Vanessa that against a lot of decks, or mainly red blue or blue steel, you never want to play a one quest on turn 2. That's too bad most of the time. Yeah. You just straight away, draw, right? You need to play aggro. Yeah, it's that's the problem for Steel Song. I have one local for me who is very passionate Steel Song player, but the most matchups right now, Steel Song wins by aggro. Does his name is Antonio or what? No. His name is Pavel, and he plays Steel Song, but he likes to play the slower version. But you need to play aggressive in nearly in any matchup. That's the problem for Steel Song. Yeah. Maybe mirror, but maybe mirror. Yeah, maybe mirror. Yeah, mirror. Yes, but only mirror. Yeah. Stop. In Italy, you can play a slow version. Okay, let's go to Jamma. Martin, we know this guy. Grande Jamma. Jamma is my dear mate. But he play an awful deck, disgusting deck. Let's hear it from him. Let me search his video contribution here. So I love the fact that Allora, ciao a tutti ragazzi, sono Jamma e vi racconterò la mia esperienza alla Fall League di sabato. Innanzitutto un grandissimo ringraziamento a tutto lo staff e a tutti i ragazzi di Lore League che sono stati meravigliosi come organizzazione, mi hanno ospitato, mi hanno trattato benissimo e è stato veramente bellissimo incontrarvi finalmente di persona, tutti i ragazzi che passano in live e tutti gli altri giocatori presenti. Il torneo è stato veramente di altissimo livello. Un grazie speciale ovviamente va anche a tutti gli ospiti internazionali che sono venuti e che ho avuto il piacere di conoscere e con qualcuno di giocarci anche contro Artabax ovviamente. E il torneo è stato veramente di alto livello, c'erano tantissimi bravi giocatori. Sono riuscito a fare top 16, purtroppo ho perso la prima partita di top 16 contro Davide Rizzi, anche lui gran giocatore di Torino che aveva appena vinto il Capre Principesse. E niente ragazzi, quindi un weekend meraviglioso e mi raccomando, chi non è riuscito a venire a questo evento, per favore non manchi anche all'evento di gennaio che ci divertiamo un sacco. Ciao a tutti! Super. So you play against Jamma, Artabax? Yes, I played in the, I think, 7th round it was. Yeah, I guess so. Was the first game was very close. 19-20, but the second... Yeah, I don't remember the second game anymore. The first one was really close. I think the second game I had Flynn Sisu and he had nothing against it. I remember the second game that we were streaming, you literally killed it in like 2 seconds. Yeah. It was brutal. Sometimes if they don't have the answer
for Yeah. Finziso, it can be very fast sometimes. It was a bit brutal to watch, but like Yeah. it's part of the game. Flint Sisu Yeah, line. I remember him coming live. Me and Baker having a chat after the match, and he said it was an honor and a pleasure playing against Artabax. My main deck is a green purple, and I take a lot of inspiration. And he was like, I feel that he's my father. No. For real? That's so Mio sweet. padre. That's really sweet. I missed this. Yes, Daddy. Yes, mio padre. My dad. Shout out to my dad, Artabax. Oh. So nice. Yeah. Okay, so we talked already about this deck, how much it will be hard in next set. So if we just want to spend a word about Kuzco. Yeah. He was really. I on one turn I played 2 castles, and he played Hideaway and Cusco. I remember that moment. I remember that moment. I thought, okay, GG, 2 castles, end game 2 castles, and then it's often very hard for them. But then Hideaway, Cusco, bam. Yeah. So cool. I really love the Let It Remain in the list. Yeah. Because I think that in the mirror can be very, very useful, especially when the Oppo plays Lonely Tamatoa because he finished or inked all the Tipo, so he can play double pieces. Let It Remain can be really, really game changing. Yeah. I Especially really, really like it. Especially when you not reach the ink for the dragon. Yeah. Exactly. And what do you think about like the new set, the Pleakley? I want your opinion on Pleakley. 3 costs. Look at the Ronaldo face. Guys, No, this is a very fun backstory about the Pleaky. Ravensburger asked us to make 3 videos for the promotion of Azurit Sea, okay? And they asked in particular to have like a gameplay with the starter decks. And one of the starter decks is green-blue, of course. And this is a very fun moment where Giorgio was playing against Lorenzo, and any draw on the top, they were both on the top deck, and any draw can put pressure on Lorenzo for not winning the game. And Giorgio draws the Pleaky, and the only thing that he can do was play and ink himself. And there's this amazing scene of Giorgio going mad for the Pleaky that I had to cut for submitting the video to Ravensburger. But trust me, Vale saw the scene was hilarious. Yeah, I bet. Hilarious. So hilarious. Yeah, because Pity is a must, not may, right? Yeah. So you just play if an you don't ink. have another target, you have to target himself. Just remove it out of your deck. Like it's a 3/4 cost 3. Okay, I know that he has to remove himself. I know that we are memeing, but do you think it's a bad card at 360? Like you don't see him being played, not even with steel. No. Why? In comparison Just to a other question. In comparison to other ramp options that we have now, we have many ramp options. He's so much worse because you can say, you play the 1 cost Simba and then you Pleakley it or something. But imagine you don't hit the 1 cost Simba on turn 1, and then what do you do with this card? You have to ramp himself or something. It's so bad. And if you compare it to Sale or to Tipo or even to Mickey, probably he's just so much worse. I can't see him play, but that's just my take.
I think it's everybody's take, right? Ok, and then we have Stefano, il buon Stefano Zamagni. I love this guy. What a player. Okay. So, where are you? Where are you? Where are you? During the live Here. stream, we got very excited watching him play. Yeah. He's a wonderful player and a wonderful person. I can't stop repeating this. Let me search for his video because he sent us a video. So. Ciao a tutti, mi chiamo Stefano e volevo prima di tutto ringraziare i ragazzi della League per aver organizzato un bellissimo torneo, come sempre. Riguardo a quello che si è visto nel torneo, il meta ormai è conosciuto, sempre 7-5, che ormai è arrivato alla sua conclusione, ma sono stato piacevolmente sorpreso di aver visto che sono riusciti a fare risultati anche mazzi particolari un po' fuori dai radar come il blu grigio che è stato portato e da più persone che ha fatto ottimi risultati. Ciao. Yeah, he said that he was happy that blue steel a deck was almost forgotten in this set, at least in Italy, made a very good result. And they had a hard time in this because it's not easy against Steelsong. Not at all. They had a hard time in this tournament, I think. But still, Moyen made it. Yeah, he did. And he played against Stefano, right? Am I wrong? Yeah, but live. He lost 2-0 against Stefano. Yeah. Okay, so this was one of the spiciest Steelsong I saw in the tournament because the Return of Beast, Hades, a card which I really love, Nala, totally unexpected, 2 Benja came back from the grave, and then, guys, Baboom and Smash. This is not Steelsong. This is a grey steel, a grey-yellow deck. Number steel. Yeah, just a number steel deck. Number steel. He played the Hades against me. I was very surprised. I was very surprised. How did it go, Artabax? Did you won? I won 2-0, but very, very close. Very, very close. I don't know what I think he picked out a dog that was very, very cool. With the Hades. Yeah, I liked it. Oh, yeah. Pretty sick. You're in top deck mode, the dock is already in the bin. Then you put down a Hades and play the dock and draw. Wow. So cool. So cool. Very cool move. Yeah. Ciao il Gian, grazie per il tuo follow. Benvenuto. Ciao. Do you think we could see a value on board Amber Steel deck? Maybe with Hades, the Tinkerbell that makes you look at the top 4 cards and choose a character? Could we ever see something like that? In the next set? Not ever, but in the next set? It's too slow, I think. A 4-cost 3-2 is very, very bad. Tempo. So you play a Genie, they play this Hades, and then okay, you think I quest. So probably too slow, I guess. Yeah. Any consideration on this deck, guys? Except the fact that what a result with a weird deck like this. He was first, right? After Swiss. Yeah. An interesting thing that we see a lot even in DLCs is like spiciness if tested and if it's inside if it's tested, if a good player is piloting the deck, sometimes it pays out so much.
playing into the unknown sometimes can I wouldn't say tilt the opponent, but it can make the opponent think more than he has to, because it doesn't know what to expect. Like Yeah. Avenger is not expected in this meta. Like imagine playing against blue steel and then you have one of your lucky dime that it is gone, or one of your fishbone quill that on turn 3 is like, oh, I'm ramping, I have my chichas and drawing. No, you're not. Or even that surprisingly good in this deck, Hades, that he did really well. By talking to him, was like, I was surprised how many times AD was able to recurse like smaller pieces and win me the game on the 2 or 3 lord that I was missing to close out the games. Because like being able to Hades and a Daisy Duck a lot of the time can bring you home the 2 or 3 missing lord that you needed to close the game. Yeah, he's also a very good player, I think. Yeah. Yeah. Okay. Then we... Sorry, it always bring his spice list. Remember playing against him at the spring league, and he brought blue purple evasive. Blackpool, yeah, I remember. Blackpool evasive. He's very good. He was like top seeded. He's very, very good. No, not Stefano Zamagni. Did I forget a list, guys? Oh god, I'm so embarrassed. Where are you? We probably should have a look at the Amber Emerald. Let me see. Emanuele? Yeah, I don't want to miss this one just because... Oh god. Oh, Matteo. There you are. Okay. Matteo. Yeah, sorry. Okay. I was so embarrassed. Okay, hi everyone, I was the other player in the final at Fall League. Artabax, I would have loved to play versus you, but the tournament went too long and I really needed to go. Hope to have the chance next time. I forgive him. You're on the job. Don't worry, John. Okay, yeah, a quick talk. A really quick talk. Scar, love this card. Love this card a lot. Very brave to bring this. Very brave to play, only to be prepared. Good job. Actually, I played 3 Scars. Actually, I played 3 Scars, so... How many be prep? You are crazy, so... Sorry? How many be prep? 4. Wow. You're like an incubus. Less than 4 is better you don't play them. And then we have the best Steel Song player in Italy, in my opinion, which is Davide Rizzi. Rizzi? Tanto Sulfo. No, not Tanto Sulfo. No, I'm really bad. I'm not come good. on. No, I'm not good. Don't be silly. Yeah. This is the GOAT. This is actually the GOAT because he won Capre Principesse, so he's actually the GOAT. He a very round up Les, Baloo, and he was the first one I talked with about the Steel Song with Next Set. He was the first one who told me this will go aggro. This will not be Steel Song anymore. This will be an aggro list. So shout out for him. And just because it was so nice, I want to hear from him. And then we'll rush to the next one. Ma quale video selfie? Io sono un boomer. Vabbè ragazzi, il torneo è stata una figata. Siamo 200, quasi 250 persone.
l'organizzazione è perfetta, bravissimi ragazzi della Lore League, tempi abbastanza rispettati. Io ho finito la top 8 intorno alle 10, quindi diciamo una 12 ore intensa ma molto bella. La consiglio a tutti, la Fall League. Io non ci sarò alla Winter, ma mi raccomando, voi andate tutti il 18 gennaio 2025 col mio Steelsong. Mi sono piazzato abbastanza bene, ho perso gli ottavi contro un discard. Bene, capita. Il torneo molto bello, un abbraccione a tutti e in gamba con la sesta. Thank you, Davide. Thanks a lot. What a player. Tuo padre. I'm so happy to play against him every week. I'm so lucky. Yeah, it's Tra actually... l'altro, Yeah. tra l'altro è stato molto divertente perché Davide ha dormito con noi in casa con noi. Lo abbiamo ospitato in casa. Noi siamo tornati. I won't say that I will go in English. That Davide stay in the same house we booked. We were 11 in total. Wow. In one house. And we had dinner. We came back and everyone was going to write their lists, okay? And so everyone had the list ready on the Friday night. And on Saturday morning, we were late. We were going out. We just needed 10 minutes to go out. And I saw that he takes the white list and he starts writing. And we were like, Davide, ma è tardi. Yes, no worries. And we waited for him for finishing. And he was like, I'm going to play 2 or 3 Baloo. Yeah. Okay, let's go with 2. What a player. What a solid player. Very clever. I don't know what else to say about him. So good. Does Baloo will have a space in this new meta? New meta? In Steelsong? Yes, in Steelsong. No, you can only play it in Steelsong. Yeah, or Amber Steel, of course. I don't know. No, it won't. You will want to spend your uninkable spot in something else. Yeah. And you will aggro in other ways. In my opinion. Now, one of the best player in the world. Moyen. What a deck, what a person. Very good job. Yeah. Don't say it too much, or his ego is already very big. Don't say it too much. Yeah, its ego is huge, we all know, but that's the truth. Right, Artabax? Yeah, it's the truth. We love him. And Vale has been one of the guy that Moyen beats twice. Moyen is my nemesis. Can you say that again? Moyen is my nemesis. Yeah. You were just clipped there. No, Moyen is like the final boss of video games for Vale. Yeah. Poor Vale. Maybe next time. We matched on Challenge of Bologna and 2-0 for Moyen. Of course. Oh god. We matched on Fall League 2-0 for Moyen. Okay. I'm sorry, man. Does this color combination will find its place in set 6? Hard to say, but somehow I think. Pluto. Gantu? Gantu sucks, Alice? guys. No. Alice? Gantu No, doesn't. Alice? No. Gantu is Alice. Gantu is scary. Gantu is scary. Yeah. I agree. I like Alice. But will this deck be fast enough for the aggro set we are going to play?
aggro version of... No. Will this... Yeah. Can he be aggro? Can he go aggro? Maybe. Can it win against aggro? No. Yeah, against Akro it was always good. Yeah. Maybe with Baymax? Yeah, Baymax is underexplored. I think he's not bad. Mm-hmm. It does his thing on the ETB. That's not bad. It's not bad, especially with Pluto. For the same reason of Rapunzel. It's value, right? Ok. E poi, giusto per rispondere alla chat, sì, no, è vero, è una delle poche win condition che abbiamo, perché è proprio quello, all'inizio difatti ho detto questa roba qua, è molto forte Baloo perché ti permette di vincere contro quei deck che ti puliscono la board, tu lo butti giù e gli spari e vai a vincere. Ciao Alessandro, però il problema è l'uninkable, l'essere uninkable, e col prossimo set, se vogliamo andare aggro, dobbiamo giocarne tanto di uninkable, quindi è da vedere. Magari forse sono stato troppo lapidario, Mike, hai ragione, è da vedere. Francesco, Boncompagni, dove sei? Eccolo qui, top 8. Discard, ne abbiamo già visto, ne abbiamo già visti diversi di Discard. Qua abbiamo una lista appunto abbastanza normale. Ce la siamo persa, la lista di Francesco probabilmente se l'è tenuta al suo Oppo. il suo Oppo in top 16 si è tenuto la lista perché nelle 240 liste che ho qua di fianco a me non c'era la sua. Ha tolto un Bruno per mettere un Hidden Cove. Yeah. 3 Hidden Coves. 3 Hidden Coves, 2 Annas. Yeah, it's the same list of Zan, but he played 3 Cove and 3 Bruno, and not 4 Bruno and 2 Cove. Yeah. It's too strong to play Cove Diablo. Like, yeah, Cove Diablo, it's wrong. It's just wrong. Yeah. And then we have the spiciest list of all the tournament, because he made it so high. He played against Artabax on our last live stream game. Emanuele, we have him in chat. Mike Tyson, very good job, man. What a list. Well done. You were so brave, I already told you. Good job, for real. And let's give some words about this beat, Artabax. It was very scary. I like it. Yeah. I think the problem is with the deck that it misses reach often, and then he could really help. I would be curious how he thinks the Pete performed throughout the day. So if you think about Pete that has word, I was just like chatting with Keen where we're in the car. We're like, it's like such a weird list. Why Pete? Why Pete? We're talking about how ward it's such a key, such a powerful ability. Keyword. That he can like play it on turn 5 and decide or to aggressively quest for 2 with a 3-4 stat line, or sing the Bruno, or sing Under the Sea. No problem. Like, okay, I have already a character that costs 5 and you can't deal with it. Yeah. You can't deal with it. Yeah, very good card. And of course, even in live, we saw the combination, that wonderful combination of Kida plus Under the Sea. Unfortunately, we were not so lucky to see that much on this set. He also played... I really love this deck. He also played with Ursula. So with Pete, he can quest for 4 or challenge your location. Because if you sing double with Ursula,
Pete can twice. reach 7 power, so he can trade a castle, for example. Mm-hmm. Okay, let's hear it from Emanuele before going to the next one. Ciao a tutti, sono Emanuele Casto e sono arrivato in semifinale alla Fall League perdendo con Artabax, il vincitore del torneo, portando Limone, una chiamata particolare, però era il mazzo che ho giocato di più in questa season, quindi mi sono sentito di portarlo lo stesso, teccandolo il più possibile contro Grigio, che sapevo che era la meta call in questo torneo, e infatti ho incontrato 6 Steelsong e un discard, tra l'altro nei quarti di finale, e mi sono stati molto utili, quindi mi ritengo molto soddisfatto, a parte quel leggero rammarico nel turno di spareggio contro Artabax, che era l'unico game in cui partivo io, in cui non ho trovato né drop a 1 né drop a 2. Devo fare i complimenti all'organizzazione, anche al ragazzo di Lorcana Villain e tutto quanto. Mi sono trovato molto bene, tutto gestito nei tempi giusti, e quindi devo dire un'ottima esperienza. Un saluto a tutti, a presto. Grazie Mike, lo chiamo col suo nick, che ti vedo sempre online su Discord. Appena ho le carte vengo a testare con te, non ho ancora le carte del set 6. Ok, let's go to... It's interesting that he said that he played against the 6 Amber Steel songs. What? 6 Amber Steel songs. Yeah. It's going to be Me like too. interesting. Me too. 6. Che schifo. Hey, come on. No, not che schifo. No. You know what che schifo is, Artabax? No. Disgusting. So it was not disgusting. It was wonderful playing against Amber Steel. So yeah, it was a dream. Honestly, I think that I missed the moment where in Italy Steelsong became so popular. I realized it at the GOAT because I was like in the judge team. Okay, so when I was looking through the list, I saw that it was fulfilled of Steelsong, but I think that I missed any big tournament or something like that that made Steelsong so popular again. Because there was a certain point where, considering that Red Blue was huge, a lot of Steelsong went low in popularity, but suddenly it became popular again, and even more stronger. I also had the feeling, because I play a lot with Giorgio, of course, which is a Steelsong player. I really don't know what happened, but his matchup against my deck, Red Blue, was very, very bad. I won like 2 times out of 3, and at a certain point, Giorgio started winning against me, and I was like, okay, well, he's changing, but I can understand what's happening here. Well, how did you do, Giorgio, Amber Steel songs? Sorry? How did it go for Giorgio? I missed him at the end of the... Pretty bad. It was a pretty bad tournament for him. He told me that it was very, very unlucky, because he told me that once, probably like the 4th or 5th turn, he played against Mufasa, and he had a full board. He killed Mufasa, and the Oppo turned the big Sisu, and it was game. And it happened twice. So, well, actually, no. Vale has been our best player of the tournament. We are very, very sad for Peps too, because he lost the game number 9 with Winning team, Fede Mecozzi.
and so Against he didn't make the top 16, but it happens. Yeah, unfortunately. La cosa bella di questi tornei che si stanno veramente elevando tantissimo, cioè vediamo una qualità di giocatori veramente, veramente, veramente alta. E Sì. queste possono essere utilizzati come palestre per poter andare a fare i DLC, per poter andare a fare... Cioè, secondo me... Esatto, raga, e la cosa che forse poi ci si dimentica magari, non parlo dei top tier, ok? Non parlo di chi ha già 10-15 anni alle spalle di esperienza nei giochi di carte, parlo per gli altri. Fare questi tornei, io capisco che magari, no, ma c'è il set 6, non voglio giocare il set 5, vieni a fare la palestra per la mente, vieni a fare la palestra per la psicologia al tavolo, vieni ad abituarti alla gente che vince perché fa un trash talking migliore del tuo, banalmente, d'accordo? Vieni ad abituarti a memorizzare le carte che hai incato, le carte che ha incato il tuo oppo. Ma è anche giocare, cioè anche semplicemente giocare tanto. Sì. Cioè essere abituati a giocare tanto 12 quelle ore. 8, 9, 10 ore di Sì, fila fa veramente tutta la differenza del mondo. Imparare sembra una cagata, cioè le prime volte che sembrava una cagata, ma imparare quando bere, come bere, quando Bravo. mangiare, che cosa mangiare, in che momento, a che round, con che stato d'animo, sembrano stronzate, però poi vi posso assicurare che sono le cose che fanno la differenza tra i giocatori forti e i giocatori, Ok, Julian is back. mediocri. Yes, sorry. Yes. No worry, man. Quindi sì. Artabax, we were saying that tournament like this, even if there wasn't set 6, they're like a perfect kind of gym or training for a bigger tournament. Of As course, Arnaldo yeah. was saying, that being able to play 9 rounds will allow you to understand how to like resist. Anto Sulfo was saying like there is a lot of trash talking and being able to Yeah. And being there when that happened, so you Get wouldn't be used that to. Get used to. Yeah, exactly. Get used. It's always good preparation. Yeah. Okay, And so are you ready for are you ready for your last chance? 2 weeks? 2 weeks? Mhm. 2 weeks and last chance. How do Yeah, you the feel? problem is that so much green purple hate is running around right now. So much steel and everything. I don't know what to play, but I will probably play just my green purple deck. I should have lost to San, and no, I'm not. So green purple doesn't get popular. That would have been clever. Yeah, good tactics. Yeah. You should have lost. Yeah. Being like, oh, sorry. Too bad. It's not Because people are overestimating these games, because it was one best of 3 against San, and I don't know. I think he's favored. He was a bit unlucky, and then I won, and then everybody thinks, "Oh, Otterbucks, you crushed Green Steel." It's how do but it's I don't crush Green Steel. It's just a bit. It's one best of 3, probably in 4 out of 5 best of 3 he wins, and because he's a better matchup. But I got a bit lucky, and then they think, "Oh, Green Purple is good against Green Steel because Otterbucks won against them." And Julian, we know how those things works. Like they see it there, and then they get the hype, and then yeah. I've watched football for so many years that I know how this works. Win the first match in a tournament, and they are going to win the league. I know what is that. Yeah. Like we are, Julian, we hope so. That you go and crash the league. Yeah, you should. We root for you, but like, you should have lost that one. Yeah, you should have. It would have been clever. Yeah. Oh my god, my deck it's so bad against. Yeah. Unplayable.
You don't need to tech against it. It's unplayable. Okay. Go Tomago. One copy. Yeah, it's just trash card. It's just for flavor. Since the last decks are color combination we already covered, let's go to your deck build, Artabax. Analyze it a bit. Talk about your experience with us. Just spend some words about the deck and about your day. I don't like this list. No. Well, that's fair. After 9 rounds and top cut, you could say that. Yeah. No, I think I was really happy with the list overall. I would probably cut or add no card. I was really happy with all the numbers here. You could argue to play a big Sisu instead of one B prep maybe. Okay. B prep is just good against many decks. But I think the 4 castle are needed. The 2 finest keepers were really good. I was really happy with that. You could argue about 4 Maui or 4 Elsa. It's tough sometimes to find spots. I like the 2 ladies splits. I probably wouldn't. What about the library? I don't like the card. I don't know. The problem is locations are for me a game closer. Okay. At least that's how I play them, and the library is not enough pressure for me to. I want to be prep and then slam 2 castles in that game, and that's not working with the library. And I always want to play Sisu on turn 3. So I mean, you could say library is a little bit later. It's not unplayable, you know. It's playable. That's not what I want to say, but yeah, I like the other cards more. Like Finders Keepers is a really good green steel tech, for example. So you would have to cut the Finders Keepers or the Elsa or Mauis to make it room for it, I think. And then I just the other options are just more valuable for me. I think How you many need to play snakes were you playing? Sorry, how many snakes? 4. Yeah, I think that's needed. I think you also need 8 1-drops. That's important. For me personally. And how would you see this deck? Flint Sisu is sometimes weird because I get people why they don't like it sometimes, especially Flint. But it just wins you games against Federico. It's just stupid when you want to play and then you play Flynn on turn 2 and he gets your 6 lore. That's just stupid. You can't throw away these easy wins, and on the draw sometimes you just ink him. So, and Sisu is just the 3-drop. Sisu is just busted as hell. This is so stupid. This card. This is so crazily overstated for its cost. This is so. This card won me games alone. If you play on turn 3 and turn 4 Sisu, that's even for Steel Song, that's really annoying for them because it just kills everything and survives everything. You can say this is just most of the time it's a 2-for-1. Yes. Yeah. So Sisu is stable. I love the inclusion of the 3rd Elsa. Have you considered like I take out 1 Maui to add 1 Elsa? Was that could kind be of the reasonable, consideration? Could be reasonable. I think against Steel Song, under Steel, it's pretty solid. Against Steel Song, Maui is still better, I think, a bit. Probably. Yeah, it's hard to say. Because I know you can exit their singers and so, but Maui is just a very strong guard against Steel Song most of the time. It's reasonable in a field full of green steel, for example. Elsa is better because you can kill Diablos with it. I want your opinion on Super Goof. That is very popular. That's another deck. I think it's just the burn version done, you know, with all these burn cards.
Let's try to think how this deck can be played in set 6. Which card would you add? Which card So would... you put out 2 Mauis or something and put genies, 2 genies in, and the deck is finished. And that's it, right? No purple Diablo? I tried it. Yeah? In Acrodex, the Diablo is better, but it's not Acrodex. The problem is what I faced is you face a lot of Merfolks and such cards, and then Diablo feels so bad, especially when you're on the draw. You can't trade it. And for in Red Purple, most of the time the 1-drops are there for trading and for just board control. And then I was very high in the Diablo, but in Acrodex I'm still really high, but I was a bit disappointed by him in this kind of decks where you want to trade their 1-drops. If they play a Maleficent on turn 1, then you feel really bad if you have this nonsense character. We already spoke about in our last live about this card, but one of our followers wants to hear you, what do you think about this again? And I'm talking about the 1-cost Inkable Moana. I think it's overrated for me. Some people say this is really busted, but I don't see it. I think it's a real downside to be not able to challenge. This card looks stronger than it is actually. The opponent can just often ignore it. It's not super bad, of course, and if you play a really aggressive deck, then you can just slam this in, but very niche deck for me. Okay. But you can challenge. Yeah, okay, but Because when you have a captain, I don't know if they're in a deck with a lot of captains, this card is absolutely busted. Yeah. If Red Steel will become a thing ever. Will it ever? Turn 1 Captain Hook, turn 2 copies. No, I'm only messing. It's pretty caca. No, you play turn 1 this Moana, turn 2 Flynn. That's good. Yeah, that's the only way. Like, I have another question. By seeing a lot of Genie going around, would you consider to bring back Crab? No. In order to value trade the problem, so in red purple, in green purple or other decks, Crab is really good, but in red purple you just Brawl or Medusa or something on the Genie, I think. Yeah, better options. I mean, Crab is never really bad. You can play Crab, but only for location, right? But Sisu, Maui, it's okay. And Fox also. It's more for the evasives. Like, a lot of lists play 4 Genie, and having a bad one on a potential Elsa or on a potential but I don't know, other Genie goes on Genie. Then that's the only thing. When you see this list with which character you want to trade in this deck, not many. Maybe the 1-drops, maybe the rabbit sometimes or so, but not many characters you want to trade with. So okay, guys. But friends, I sadly need to go soon. Yeah, I would say that I will wrap it up, guys. It's almost midnight. No, it's midnight. Okay, It's past midnight. Past midnight. So, thank you, Artabax. First of all, you made us so happy. I was so happy to see you won. I've already told you, you totally deserved it. And I wanted to see the last turn, but
whatever. Yeah, it's fine. I hope to see you at the Winter League, which will be in January. Have to look if it's possible for me. Yeah. And we will provide better beer. Okay. And pizza. Complimenti. And the same thing. And pizza, no, the same. Pizza will be the same. Yeah, same pizza is good enough. Complimenti Vale anche a te per questo risultato. Grande, Vale. Il torneo Grazie, era grazie. davvero di alto livello, quindi riuscire comunque ad arrivare in top 16 è un risultato giga. E quindi Grazie, complimenti ragazzi. anche a tutto il tuo team, perché è una vittoria di gruppo questa alla fine. Ci si allena insieme, ci si Concordo. prepara, no? Sì, si è fatto un bel lavoro di squadra per il team, quindi sì, cioè nel senso il fatto di aver testato, il fatto di esserci messi lì a pensare cosa si può giocare, cioè cosa giocheranno e quindi tecciare contro determinati mazzi ha aiutato, quindi sì, concordo che è stato pienamente una vittoria di team. Questa. Bene. Grazie Arnaldo, rinnovo i ringraziamenti per tutto l'aiuto che ci hai dato in live, perché non avremmo avuto un green screen, perché ci mancava, e non avremmo avuto anche un cavo USB, ma soprattutto non avremmo avuto una persona in live che è stata presente, attenta, sul punto dei commenti che abbiamo avuto. Cugino, grazie! Cugino. Mio cugino. Quindi Vostro cugino. Vostro, Nostro sì, cugino. perché è parte del team anche lui, giusto? Sbaglio, Sì, Arnaldo? sì. Perfetto. Grazie mille, cugino, per la tua sub. Quindi speriamo di rinnovare questa partnership live stream alla Winter. Assolutamente, alla Winter se le cose... No, non ti sento, non ti stiamo sentendo, mannaggia. Non ti sentiamo No, più. dicevo che se le cose vanno come dico io, portiamo tutto... Oh, che bello, sì, 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 sì. Mamma mia. Quello di cui avevamo parlato, ma ci sarebbe voluto un tir in teoria, giusto? Ci voleva veramente troppa roba per portarla. Però se ci organizziamo per tempo... Alla grande. E scusatemi, non si dice mai, ma grazie Anto Sulfo. Thank to Antonio Sulfo, No. our top streamer. A big applause. I'm the forgotten one, and that's fine. No, That's my role. No. I have the one to be Super forgotten, not the Anto-Sulfo. one to be remembered. Like 360 Anto Sulfo is not only the streaming, is an amazing person, is a person that a community like ours need, and it's a thank you for player. everything that you do for the community and for Lower League Gita. You're central. Thank you. You want to make me cry, but you will not be able to. Thank you, Martin. Thanks a lot, my friend. Thanks a lot, my friend. Thanks, all of you guys. Okay, let's try to have a ride to Boba Fett. Why not? Yeah, let's go to him. Ciao, ragazzi. Ciao belli. Ciao, Good night, bye-bye. everybody. Ciao. Let's say hello to Boba Fett. Go there, guys. A posto. Voilà, dovrebbe essere andata. Siamo... Ok. Che domani si lavora.